So we have some questions ready, Jetsunma, for you, so we should jump right into them. Well, maybe you should say it in Spanish first, yeah. and then in English. Yeah. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la vida humana y cómo descubrirlo? Fácil. The first one is, what is the purpose of human life and how to discover it? Well, I think basically we are here to discover our true identity. And that is the best place to recognize our true identity is a human birth. Because as human beings, we presumably have some intelligence. I'm not sure anymore. After this year, it's very difficult to see human intelligence and how we live in the world. But we have to wake up, because actually, in many ways, we're all still sleepwalking. And the point of a human birth is to wake up to our true identity, which is within us, but which we don't recognize. Entonces, Jetsunma dice que el propósito de la vida humana es descubrir nuestra verdadera naturaleza, que básicamente el renacimiento humano que tiene la cualidad de inteligencia, aunque para ella parece que después de ver todo lo que está pasando en este año, la inteligencia no está brillando mucho, pero de todas formas es una de las cualidades que tiene el renacimiento humano y que es lo que tenemos que descubrir y tenemos que despertar, y que una de las mejores formas de hacerlo, una de las mejores estadías para hacerlo, es una vida humana. So, all genuine spiritual paths recognize that our true nature is wisdom and compassion. But because we identify with our small, tight little ego, our me, then we close our eyes to our true reality. Todas las tradiciones espirituales identifican que la verdadera naturaleza de todos los seres es sabiduría y compasión, pero no estamos en contacto, no estamos conectados con esa naturaleza, con esa sabiduría y compasión. So, we are back again on this planet, in the human birth, and what we need to do is to really cultivate our genuine potential, our true wisdom, and our true love and compassionate heart. And as you all know very well, that's not so easy, because society thinks that we're here to become wealthy and have a comfortable life and make, lots of money and bigger cars and bigger house. And so we put all our energies in the wrong direction, instead of recognizing that our true meaning is simply to awaken to our true nature and serve others instead of expecting that everybody else is going to serve us. Entonces, ya que estamos de vuelta aquí en este planeta, es muy importante que podamos cultivar el corazón y que podamos conectar con esa naturaleza que todos tenemos. Y no es algo que sea fácil, porque claro, la sociedad nos tira para otro lado, cultivar riqueza, comprarse una casa, un auto, tener bienes materiales, pero por más de que no sea fácil, lo que tenemos que hacer y por el propósito por el que estamos aquí es de despertar nuestra verdadera naturaleza, y eso que se ponga al servicio de los demás. El punto es que al despertar nuestra verdadera naturaleza podemos servir a los demás.
Ok, la siguiente pregunta es ¿qué es el amor y cómo sé que estoy amando bien? So the next question, Jetsunma, is what is love and how do I know that I'm loving well, loving good? Okay, so that's a good question because many of us, we mistake our grasping and attachment as being love. And as a result, we cause a lot of problems for ourselves as well as for others. And so it's very important to separate grasping attachment and genuine love and not mistake the two. Entonces Jetsunma dice que esa es una muy buena pregunta, porque usualmente tenemos confundidos lo que es el apego por el amor. Y que eso causa muchos problemas porque no tenemos la claridad entre separar esos dos, el apego al aferramiento y el amor. Y entonces eso crea problemas con nosotros y con los demás. Sometimes I say to try to help us to recognize the division. Attachment says, I love you and I want you to make me happy. Love says, I love you and I want you to be happy. It's not about what you can do for me, but what it matters is the happiness of the other. But many people think that love means that you can grasp somebody, possess them, they're yours. And then, as I say, that leads to suffering. Whereas true love leads to an open, liberated heart, not to this tight, fearful, insecure heart. Jetsunma dice, a veces digo que para el apego, para recalcar un poco la diferencia entre amor y aferramiento, que el apego, la frase que usa el apego es te amo y quiero que me hagas feliz, pero el amor genuino lo que dice es te amo y por lo tanto quiero que tú seas feliz. Entonces cambia un poco el objeto. No se trata sobre uno mismo, no se trata sobre un marco egocéntrico, sino sobre una visión que está enfocada en otra persona. El apego, el aferramiento quiere poseer, quiere hacer que la otra persona sea mía. Entonces eso siempre va a ser problemas. So, for instance, when I was 20 years old, I realized I was going to come to India. Somebody offered me a job here. And so I remember running through the streets to meet with my mother. My brother was already in the Air Force and he was in Singapore. So there was only me and my mother. And I was running through the streets to meet my mother, who was coming from her work. And I said to her, I'm going to India. And she said, oh yes, dear, and when are you leaving? She didn't say, oh, you can't go to India and leave me, your old mother, all by myself. What kind of daughter are you? She didn't think of herself. She immediately thought of me and my happiness, and she rejoiced in that. Entonces un ejemplo que se me utiliza mucho es cuando ella era joven, tenía 20 años y estaba pensando en venir a Inglaterra. Y en un momento eran solamente su madre, ella y su hermano. Y en el momento que decidió venir a India fue encontrarse con su madre y le dijo que ella quería venir a India. Y en ese punto la respuesta de su madre no fue de aferrarse, sino decir, oh, qué bien, qué maravilla, ¿está haciendo? ¿Cuándo te vas? Y que básicamente esa respuesta,
esa apertura y ese soltar se manifestó de una manera muy bella de su madre que sí iba a quedar sola. And so then when I was in India, where I've been ever since basically, every 10 years, my mother would write and say, if I send you a return ticket, will you come to visit? Otherwise, I lived in India, 10 years, and I would go back for a few months to England and come back again. Entonces, desde ese momento, que yo estaba básicamente aquí en India, desde ese entonces, cada 10 años su madre la contactaba y me decía, si te mando un boleto de avión, ¿será que puedes venir a visitar? Y desde ese entonces, desde ese tiempo, ella iba cambiando cada cierto tiempo. And some friends told me that my mother had said to them that she always prayed to come back again as my mother, because she was worried that my next life I would have parents who didn't understand I needed to lead a special sort of life. That's love. Entonces, Jetsunma dice que ella, a través de unos amigos que tenía, le comentaron a estos amigos que su madre decía que ella siempre rezaba para que en todas las demás vidas pueda ser nuevamente su madre, porque le preocupaba que tenga padres que no entiendan su camino y que no lo puedan apoyar, que eso es amor. Indeed. La siguiente pregunta se refiere a cómo atravesar un duelo. So the next question is about grief, how to go through grief, through a grieving process. Yes, well, again, this is caught up with this whole question of love and attachment. It's natural when we lose someone that we love, or even just yesterday I got an email from a young girl in Pune who had lost her dog, and even a year later she was still grieving because she had lost her dog, which she loved very, very deeply. So she said, what can I do? And the important thing is, of course, when we lose something or someone that we really love, naturally we grieve. We're human beings, right? So naturally we feel very, very sad. But at a certain point, we need to accept. We need to accept there is impermanence and death and loss. And as the Buddha said, every meeting ends in parting. And for all of us, there is impermanence. And we have to accept that. Because the reason why we keep on grieving beyond a certain point is because we can't let go. Right? We're grasping, we're clinging, we're attached. And that is what's causing the problem. That we cannot just accept that it is natural to lose that which we love at certain points. And so until we accept that, we will suffer pain. Once we accept that this is how things are, things don't always go the way we want them to go. And things do go the way they're going to go, which we don't want. So once we open up to the acceptance that that's how things are, and then we are able to put it down and go forward. Until then, we are just still clinging to the past, and we cannot get ready in the present to walk into the future. So we suffer. It doesn't benefit the one that we've lost and the grief of losing. But until we can accept that and put it down and go forward, we're just like scratching always on the same wound.
instead of putting a balm on the wound and allowing ourselves to heal. Entonces, con el tema del duelo, es una pregunta, es una cuestión que se conecta. Es una cuestión que se conecta con el tema del apego y del aferramiento. Es sobre el mismo tema. Jetsunma comenta que una chica que vive en Pune, que es un estado en India, le escribió recién ayer comentándole que había perdido a su perro, a quien quería muchísimo, pero ya fue hace un año la pérdida que la tuvo y aún estaba igual, aún no había curado la herida. Y que en realidad es natural que tengamos un proceso de duelo, en realidad es natural que haya ese dolor, pero eventualmente tenemos que aceptar la realidad. La realidad es que estamos todos sujetos a la impermanencia y a la muerte. El Buda mismo dijo que cada encuentro termina en separación y esa es la realidad que tenemos que aceptar. Lamentablemente, por nuestros hábitos no podemos soltar, no estamos acostumbrados a dejar ir y eso es lo que nos causa dolor. Y eso es lo que nos causa problemas y sufrimiento. Es natural perder, es natural que las cosas, por la impermanencia, que las cosas se disuelvan, pero no estamos acostumbrados a aceptarlo. Y eso no nos ayuda ni a nosotros ni a la otra persona. Pero cuando podemos aceptar que las cosas no van a funcionar como nosotros queremos, y que van a haber otras situaciones en las que las cosas van de la manera que no queremos, entonces podemos empezar a soltar las cosas, podemos dejar el asunto primero de lado y cuando no soltamos, sufrimos nosotros mismos, nos estamos causando daño a nosotros mismos y no beneficia en nada a la otra persona. Es como rascar una herida que está abierta y seguir haciendo una llaga más y más grande. Entonces la siguiente pregunta refiere a cuál es el mejor uso de la energía sexual. So the next question is, what is the best use of sexual energy? Well, I mean, we should have some ethical restrictions. One of the 5 basic precepts which Buddhists are supposed to recognize is the skillful use of our sexual energies and against sexual misconduct. What does sexual misconduct mean? It means using our sexuality in a way which could possibly cause any harm or hurt either to ourselves or to others. In other words, not to use our sexuality purely for our own gratification, but in order to express genuine affection, and maybe if you're in married couples, if they want to have a family, then, that's fine, that's good. But if we use our sexuality to exploit others, the bodies of others, and the feelings of others, then that is misconduct. So we should be responsible for our own actions. I mean, the sexual urge is natural and is very strong for many people. And that's not the problem. The problem comes, as I say, when we just think of others as a body to be used for our own gratification, without considering the consequences of our actions. So in that way, we should be very careful and very responsible for what we do with our body and what we do with the body of others.
Entonces, Jetsunma dice que tendríamos que tener restricciones éticas, que en el código de conducta budista existen unos 5 preceptos y que uno de los preceptos refiere a la conducta sexual, que tenemos que tener una conducta sexual correcta y no dañar con nuestra sexualidad. Entonces, básicamente el hecho de no usar la sexualidad simplemente como un medio de gratificación personal, que básicamente no tenemos que explotar a los demás. Y hay ocasiones en las que es adecuado usar la energía sexual. Can I borrow your mic? Can I borrow your mic? Por ejemplo, en el caso de parejas se puede expresar afectuosamente, y también en el caso de personas que quieren tener una familia para procrear. Sin embargo, una de lo que se consideraría conducta sexual negativa sería el uso de la energía sexual para explotar a los demás, para dañarlos. Entonces, hay personas que tienen una energía sexual alta, y ese no es el problema. El problema está en ver o considerar a la otra persona o a los demás simplemente como un objeto. Entonces, en referencia a la conducta sexual, una de las cosas que hay que hacer es asumir un poco de responsabilidad respecto a esas interacciones. Do you want to say more about that? No, you need to go to the next question. Okay, la siguiente pregunta es, ¿crees que en algún momento las mujeres van a tener el mismo lugar y rol que los hombres? So the next question is, do you think that at some point women and men, women will have the same role and place as men? Well, we can always hope. How can I say, but already in the last 100 years, the last 50 years even, women have made enormous progress in finding a voice. Because the problem always was, as we know, that women were muted. They had no say. It was an all-male choir. And now they are admitting the sopranos and the altos. And so it's becoming much more rounded. The important thing, we'll get that far. For Philip. Bueno, lo primero que Jetsunma dice es que siempre podemos tener esperanza. En los últimos 100 o 50 años el progreso con la situación de las mujeres ha avanzado muchísimo en realidad. Antes las mujeres estaban calladas y básicamente era un coro de voces masculinas solamente, que ahora se han incluido a los altos y los sopranos, y las mujeres tienen un poco más de voz en este coro, en este concierto. So, I mean, we can see it even in here. Mostly we all have women, and it's the same everywhere nowadays. Previously, in Buddhist circles, the monks taught the monks, and everybody else was on the outside. But nowadays, the monks have to teach an audience which is mainly female. And not just female, but not nuns, lay women. Highly educated, highly motivated, and do not want the teachings watered down, diluted. They want the real thing. And so this is a huge step in another direction which up to now was never explored. The role of women in the world in general, and in spiritual circles in particular.
Entonces, Jetsunma menciona que lo podemos ver muy claramente aquí, que hay una presencia de mujeres mucho mayor que de hombres, y que usualmente hoy en día es lo que se ve. Antes los monjes enseñaban a monjes. Ahora no solamente no enseñan solo a monjas tampoco, sino también a mujeres laicas. Y estas son mujeres que son educadas, que son capaces, que tienen una gran motivación y que están buscando algo auténtico, que están buscando un verdadero cambio espiritual y están buscando realizarse a sí mismas desde esa perspectiva. Y entonces eso ya es un cambio bastante claro, bastante notable en estos últimos años. And certainly in the realm of monasticism in Buddhism, nuns have made enormous strides forward in the last 25 years. And now they are fully educated in Buddhist philosophy and practice on a level with the monks, and are already being included in conferences and get-togethers which previously were totally male only. Now the nuns and women, they are invited to participate too. And to give them credit, the male side are okay with that. They're really very welcoming. And it's because of them that for example, the nuns have received an education, because it has to be the monks that teach them. So our relationship with our monastery down the road in Tashijong has always been very, very good. And everything which the nuns learned, they learned from the monks and now are teaching each other. They don't need the monks to teach them anymore. And the monks are happy about that. And everybody's happy about that. And we'll get that far. Ok, entonces en el tema monástico, el tema de las monjas, de esa tradición, las monjas han avanzado muchísimo en estos últimos 25 años. Hoy en día tienen la capacidad de ser educadas, de hacer estudios en filosofía, pero también ser entrenadas en los rituales y todas las prácticas que conllevan. Y están básicamente al mismo nivel de los monjes. Hoy en día se incluye a las monjas mucho más en eventos, en conferencias, en cosas que antes eran simplemente los monjes o más bien hombres que estaban presentes en estos eventos, pero hoy en día las monjas también se ven incluidas y se les da la oportunidad de estar presentes. Y para darles crédito un poco también a los monjes, ellos han ayudado a entrenar a las monjas, particularmente en este convento, en este nunnery. La relación con el magisterio es muy estrecha, y de hecho todas las monjas que han sido entrenadas aquí han sido entrenadas con los monjes, hasta el punto de que ellas pueden después ser las profesoras y las maestras que entrenan a las demás monjas. Y todos están felices al respecto. No es que los monjes están descontentos de ver a las monjas crecer y ser capaces hoy en día. I think one of the important points is that women should not try to be men. That we have enough male energy already. What we need now is the feminine energy to balance. It's not that the males go down, but that the women come up to share. And therefore we need to have women who are confident in their own femininity and not trying to mimic the worst aspects of the male power trip. You know, I mean, we need, the Buddha himself talked always about the fourfold Sangha, the fourfold community. Right from the beginning, he said how important this is. That is, monastics and lay people of both genders. That male and female monastics and non-monastics should all of them
study, practice, and propagate the Dharma. Not just monks. He never ever anywhere said only monks should do this, the rest should just be, supporting the monks. He always said that everybody should contribute. And women need to contribute their femininity with confidence, but not, as I said, supporting each other. One of the problems for women, why they have never gotten far, is because they support the men, they don't support the women. And that then creates that division. Whereas if women all held hands together, then they have a very powerful energy of themselves, which men enjoy as much as the women. They feel comfortable in that, because it's pro-female but not anti-male. And so that's what we need to strive for, is that we make our contribution as women. And that way we all share together in the richness of a human birth. Entonces un punto importante es que las mujeres tienen que hacer su contribución sin intentar ser hombres, sin intentar convertirse en hombres. Que las mujeres tienen que sentirse confiadas, tener esa confianza. No se trata de que cuando un lado sube, el otro baja. No es así. Entonces, en el momento en que las mujeres suben y se sienten más confiadas, todos mejoran. El Buda mismo dijo que hizo mucho énfasis en lo que se conoce como la sangha de 4 ramas, que se refiere a tener monásticos, monjes y monjas, y a la comunidad laica, hombres y mujeres, todos practicamos juntos. El Buda nunca dijo que tendrían que ser solo los monjes quienes propaguen y mantengan las enseñanzas y el Dharma. Entonces, el Buda mencionó y dijo que tenían que contribuir todos para que la comunidad florezca. Uno de los problemas usualmente es que las mujeres no ayudan a las mujeres, ayudan a los hombres. Y esto es algo que debe cambiar, que las mujeres cuando sí se ayudan, entonces surge una energía muy positiva y surge un encuentro en el que todos la pasan bien, todos se divierten, todos disfrutan de esa energía. Entonces las mujeres tienen que tener esa confianza, tener esa sensibilidad de poder aportar también en la comunidad. En términos prácticos. Okay, la siguiente pregunta dice, en términos prácticos, ¿qué es la verdad y cómo vivo la verdad? In practical terms, what is truth and how do I live truth? How do I what? How do I live that truth? Oof is the answer. In practical terms. In practical terms, we have to be where we are. Our problem is that we tend to not be where we are. In other words, wherever we are, we're thinking something else, we're judging, we're comparing, we're endlessly talking to ourselves, and we don't see things as they really are. We see things how we represent them to ourselves through our inner dialogue. So that is why nowadays more and more is the encouragement to be more mindful, to be more present, to
not engage so much in all our mental chatter, but to try to keep a more silent mind, which perceives what is happening in the moment without endlessly judging and comparing. So that would be the truth. We don't see things how they really are. We see things the way we represent them to ourselves. So we should try to cultivate the ability to be more conscious, to be more aware. The Buddha said, for example, when you're walking, you know you're walking. When you're sitting, we know we're sitting. When we're lying down, and so forth. In other words, to be present with what we are doing without endless internal commentary. Ok, entonces, prácticamente, en términos prácticos, empezamos donde estamos. Es importante reconocer que no estamos ahí, estamos aquí. Y eso significa que muchas veces juzgamos, comparamos y no vemos la realidad tal como es. Vemos nuestra propia representación de la realidad. Vemos nuestra propia proyección de la realidad. Y por eso lo que se recomienda es un poco el tema de mindfulness, de presencia mental, estabilidad de atención mental, y no cultivar esta mente que habla demasiado. Y que esto se tiene que hacer obviamente sin juzgar y sin comparar en la medida de lo posible. Jetsunma enfatiza que no vemos las cosas como son, no vemos la realidad, vemos una proyección. Y por lo tanto tenemos que cultivar la habilidad de estar presentes. Buda habló sobre las prácticas cuando uno está sentado, saber que está sentado, cuando uno está parado, saber que está parado, cuando uno está caminando, saber que está caminando, y sin comentar al respecto, sin dejar que la mente elabore más sobre la acción o sobre el momento presente. It is important, therefore, to begin to know the mind. And this is why we practice and we meditate. It's not just so that we can feel calm and clear, though that's very good, but so that we can really begin to understand how much we are dominated by our internal dialogue, and to begin to learn how to see through the endless internal chatter that we give to ourselves, that we don't see things how they really are. We really only see our version. And we don't know what's really going on out there. We only know what we're telling ourselves. And so this is why it is very important to learn how to become more conscious, more aware, more present, and more internally silent, to allow things to speak to us with a truthful voice, instead of just the version which we are endlessly presenting to ourselves. So we can all do this, but as it's counter to the way we have been brought up, it requires some genuine commitment and determination to recognize that thoughts are simply mental energy. They're not real, they're not true. Because we say something to ourselves doesn't mean it's real, it doesn't mean it's true. It's just what we're saying to ourselves, right? And
thoughts. What is a thought? We swim in an ocean of thinking, but like a fish, we don't know what is water. So we swim in this internal dialogue, and we never ask ourselves or question or look, what is a thought? What is it? And how can we see through the thoughts to recognize that they are just transparent moments of energy? They're not necessarily real or necessarily true. Entonces, para poder estar presentes es importante conocer la mente, familiarizarse con la mente. Es por eso que practicamos. No es para sentirnos bien, no es para hacernos más cómodos, sino para poder comprender nuestro diálogo interno, para poder detectar todo el albedrío de la mente. Y nuevamente Jetsunma enfatiza que no vemos la realidad, simplemente vemos nuestra presión. No sabemos qué es lo que está ahí en realidad. Entonces tenemos que generar un poco de, tal vez no un poco, tenemos que generar conciencia, presencia, y dejar que la mente se pacifique, se vuelva más callada, dejar que las cosas, la realidad, nos hable y nos muestre su verdadera faceta. Y para eso tenemos que trabajar, tenemos que practicar. Es importante reconocer que los pensamientos no son necesariamente reales, no son verdaderos. ¿Qué es un pensamiento? Estamos todo el tiempo inmersos en un mar de pensamientos y no sabemos qué son. Como el pez que está nadando en el agua sin preguntarse en ningún momento qué es esto, lo que estoy nadando. Nunca nos preguntamos, nunca indagamos respecto a qué es un pensamiento. Y tenemos que detectar y tenemos que conocer y tenemos que saber qué es un pensamiento y darnos cuenta de que los pensamientos simplemente son impulsos de energía y que no son necesariamente verdaderos y que no son necesariamente reales. Okay. No entiendo esto. ¿Cómo sé cuándo tengo que tomar? ¿Cómo sé cuándo tengo que tomar acción en una situación que considero injusta? Okay. How do I know when do I have to take action in a situation which are considered to be unfair or unjust? Well, indeed. When affairs appear to us to be difficult or unjust, sometimes we just accept that and regard it as a means for us to cultivate patience, tolerance, and forbearance, that we shouldn't always get upset or riled because other people are difficult or create problems for us. We should regard that as the opportunity to cultivate these qualities, like patience. How can we cultivate patience, which is a very, very important spiritual component, if nobody ever annoys us, right? I mean, it's when people are difficult that then we can cultivate this very important quality of patience. So that is the first line of understanding, that we need sometimes people to be difficult
in order for us to create the opportunities for practicing. Like if you go to a gymnasium, because our muscles are flabby, we don't go to the easiest machines. We go to the machines which are difficult and which challenge us. And then that way we get strong muscles. Entonces, sí, es una pregunta muy pertinente y básicamente la respuesta cuando las cosas parecen ser injustas o difíciles, una de las respuestas es simplemente aceptar. Aceptar el hecho como es y intentar de esa manera cultivar paciencia y verlo como una oportunidad. El hecho de que si no tenemos gente que es difícil o que nos molesta, entonces es muy difícil cultivar la paciencia. La paciencia es una de las cualidades que es realmente necesaria en el camino espiritual. Y sin dificultades es difícil cultivarla. Necesitamos estas dificultades para poder practicar. Y Jetsunma da el ejemplo de cuando queremos entrenar el cuerpo y vamos a un gimnasio, no vamos a ir a las máquinas que son las más fáciles, no vamos a ir a aquellas que no nos presenten un reto, vamos a ir a aquellas máquinas que sean difíciles de maniobrar, de levantar, y eso va a hacer que el cuerpo, que los músculos se vuelvan fuertes, de modo que necesitamos estos retos para poder crecer. Here on the walls you can see the 21 taras. Now Tara is usually thought of as very peaceful, holding a lotus, smiling sweetly, and doing all the things which nice ladies do. But Tara has many aspects. And as you can see, in some of them she is black and quite wrathful. In other words, sometimes we need to show, almost looks like anger in order to deal with a situation which can only be dealt with by being very strong and very firm. Of course, even when she is black and lawful, her inner being is compassion and wisdom. She's not angry, she's not retaliating, but she sees that the situation calls for being tough, and so she's tough. So mostly when things are difficult, we, as I say, cultivate the forbearance and tolerance. But there are times when we can see that will not be helpful for the other person. For example, if one is in an abusive relationship, it has to stop. It's not good for us, it's not good for the other person. And so, with skillful means, we have to show a wrathful aspect and say, enough is enough. Ok, entonces aquí en la pared del templo pueden ver que tenemos los 21 aspectos de Tara y muchas veces se representa Tara, los aspectos principales tienen una figura muy dulce y pacífica, todo lo que una damisela bonita puede llegar a ser. Pero, si bien ese es uno de los aspectos principales de Tara, también tiene otras formas, otros aspectos
en los cuales se la muestra de diferente manera, se la muestra más airada, iracunda, y tal vez en otros colores como negra y con llamas alrededor. Esto apunta al hecho de que algunas veces se precisa una respuesta que parece ser ira, pero no lo es. Es una energía intensa, parece ser iracunda, pero la esencia es compasión y sabiduría. Es importante cultivar con las situaciones difíciles y con la gente difícil las cualidades de paciencia y tolerancia, pero se requiere en algunas situaciones también un poco más de acción y fuerza. Por ejemplo, en relaciones abusivas, es importante que esa situación pare, ya que no es beneficioso para uno mismo y para la otra persona el hecho de que la situación continúe con el abuso. De modo que hay que cultivar medios hábiles, formas hábiles de implementar esta energía que parece ser iracunda, para poder generar, para poder saber cuándo implementar estos métodos. That's enough. Okay, eso es todo. Where are you going from here? ¿A dónde están yendo después? A Rishikesh. ¿Ah? Rishikesh. Oh, okay, okay. ¿Qué más tienen planeado? ¿Qué van a hacer? Luego vamos a Varanasi y volvemos a Nueva Delhi. Okay. So Rishikesh, Varanasi, and then New Delhi. Okay. Yeah. Oh, well, I hope you enjoy Espero que and it will go smoothly. todo vaya muy bien. Yes, and yeah, so then you are here until end of February. Van a estar aquí hasta el final de febrero. Sí, some stay, some leave. Some people are staying, some people are leaving. Oh, okay, okay. Well, anyway, lovely to have met you all. I really enjoyed my time when I was in Argentina, and I love Mexico. And wherever else you're from, we probably went there at one point. I love South America, and I love the South American people. And I'm sorry about your governments, but the people are beautiful, and I always remember in my heart very warmly the time I spent there. Thank you very much for being who you are. Muchas gracias a todos, es un placer conocer a todos. Recuerdo con mucho cariño mi tiempo en Argentina, en Buenos Aires, me encanta mucho México y me gusta la gente de Sudamérica y tal vez los otros países que han sido mencionados, seguramente en algún momento estuvo ahí. Y espero que todo vaya muy bien, es un gusto conocerlos. I never went to Bolivia. Lamentablemente. Unfortunately. Thank you all very much. They would like to offer you katas. Oh, okay. Por favor, vengan con las capas. Maybe I'll get my...